hello මේ ඇවිල්ලා ජූනි 23 Monday video journaling episode එක මේ week එකේ episode 1 අපි DXY එකකින් ඉඳලා breakdown කරගෙන යන් weekly wise බලුවොත් අපි volume gap එකකින් day එක පටන් ගත්තේ I was expecting higher prices මොකද උඩින් පටන් ගත්තේ මම හිතුවේ ආපහු මේ වගේ internal liquidation එකක් කරලා ආයේ මේ swing point එකවත් liquidate කරයි කියලා I was really expecting high prices for the week daily wise ගත්තොත් same story pullback phase එකේ ඉන්නේ last week එකේ discuss කරා වගේ ideally මම බැලුවේ price එක මේ හරියකටවත් tap වෙයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන් market had different plans 4 hour wise ගත්තොත් again let me rewind it. Yeah, so මේ වගේ හරියකට බැලුවොත් එහෙම price එක overall bearish order flow එකක ඉන්නේ peak order block එකක ඉන්නේ plus internal structure එකේ relatively equal highs තියෙනවා liquidate කරන්න so I wouldn't consider this one as a strong swing structure to hold looking at the price action but හරියට බැලුවොත් order flow එකත් එක්ක can expect lower prices targeting these lows higher time frame wise ගත්තොත් so H4 එක bearish daily එකත් bearish externally but I was kind of expecting a sort of pullback H1 එක ගත්තොත් same story again here we had a break of structure internal break of structure which is IBOS and then let me mark it quickly internal counter and then this one gonna be the new swing point and then we got realignment H1 එක realign which is internal change of character to the downside එකත් එක්ක අලුත් internal swing range එක වෙන්නේ මේක තාම 3 candle pullback එකක් කරලා නැහැ යට swing point එක mark කරන්න yeah anyway so heading into M15 let me rewind it before I mark the structures pretty simple මෙතන volume gap එකක් තියෙනවා fill කරන්න market එක bullish so game plan එක උනේ London session එකේදී London ඇවිත් Asia liquidate කරලා මේ volume එක gap එක fill කරලා market structure shift එකක් දුන්නොත් gonna look for longs nonetheless higher time frames ඔක්කොම bearish but internally bullish pullback phase here so I was happy to look for longs yeah so heading into EU weekly wise ගත්තොත් yeah so same story again market එක externally bullish but මෙතන break of structure කරේ නැහැ just a liquidation ඒ වගේම තමා last week එක end උනේ indecisive candle එකකින් once again so I was expecting a bit of reversal මේ වගේ demand zone එකකට tap වෙලා price එක උඩයයි කියන idea එකෙන් so මේ idea එක තමා මම market එකට Monday which is other enter උනේ so looking at daily structure market එක පටන් ගත්තේ මෙන්න මේ පහලින් ඉඳලා පටන් අරගෙන I was expecting මේගේ volume gap එක mitigate කරලා price එක මේ interest area එකට එයි කියලා so we were already below previous days lows and I was happy to look for shorts internal liquidation එකක ඒ වගේම තමයි longs බලන්නත්
බලාපොරොත්තුකින් හිටියේ H4 wise ගත්තොත් yeah, so I was expecting price come back to this order block මෙන්න මේ order block එකට එයි කියන එක උදේ price delivery එක තිබ්බේ මෙහෙම ඊට පස්සේ පහළට ඇවිල්ලා මේ වගේ pull back එකක් එක්ක මම expect කරේ price එක මේ order block එක ආපහු revisit කරයි කියන idea එක so market had other plans and H1 බැලුවොත් H1 එක again H1 structure එක ගොඩක් ලස්සනයි order block එක tap වෙලා volume cap එකත් එක්ක again මේ demand zone එක tap වෙලා තමයි price එක reverse උනේ volume gap එක mitigate කරන්න ඒ වගේම තමයි price එක පහළට deliver කරා again for this demand zone and then price pushed out which is creating a internal breakout structure similar to the DXY. Yeah, time 3 candle pullback make it hadala naha to mark the swing high, internal swing high. We're looking at 15 minute. Let's rewind it to Asia session. So day එක පටන් ගත්තේ මෙහෙමයි previous days lows තියෙන මෙතන previous days lows liquidate කරලා price එක උඩට ආවා market එක overall bearish so I was expecting I wasn't happy to look for longs even though H1 එක internally bullish ඒ වගේම තමයි external structure එකත් bullish same goes for H4 ඔක්කොම external structures bullish ඒ වගේම තමයි internal structure එකත් bullish so technically higher time frame narratives වලින් බැලුවොත් I should look for longs ඒ වුණාට මෙතන තිබ්බ එකම ප්‍රශ්නේ M15 එක කියන්නේ අපේ intraday session එක ඇවිල්ලා bearish ඒකත් එක්ක බැලුවොත් එහෙම DXY එක sorry give me a second so DXY එකත් externally bullish so DXY එක plan එක උනේ price එක මේ වගේ පහළට ඇවිල්ලා expecting higher prices even though the higher time frames for DXY is bearish anyways so මෙතන trade plan එක උනේ ගොඩක් simple trade plan එකක් I wanted to see London open liquidate Asia highs fill up this unmitigated volume gap ඒකත් එක්ක market structure shift එකක් එක්ක enter to the market targeting these lows revisiting my higher time frame order block එක we already create relatively equal lows liquidity to target so this is the liquidity to target so අපි trade එක play out කරලා බලමු volume gap එක fill කරා price එක ගොඩාක් ගැප්සිච්ච තැනකට last week එකේ Friday price එක ආවා sellers ලා step in වුණා that shows that sellers in control so I was happy to look for shorts M1 time frame එකට ගියොත් you can see මෙතන break of structure to the upside ඒකත් එක්කම market structure shift එකක් දුන්නා so මම trade එක ගත්තේ මෙතන 5 minute actually I think 5 minute එකේ මේ candle දෙකත් එක්ක sorry මෙන්න මේක sorry 15 minute එකේ full candle එක with 12.5 yeah maybe less yeah මේක තමා ගත්ත trade එක මේක ගත්ත trade එක target කරේ something like this actually 12යි මන් දුන්නේ yeah this is the trade yeah
stop loss එක 12යි targeting 4.9R. Just to keep it in mind, අපිට news තිබ්බා French PMI plus German PMIs ඒ වගේම New York session එකේදී US PMIs plus existing home sales. Instant trade එකක් primarily මෙතෙන්ට තමයි දාන්න හිතන් හිටියේ. Stop loss එක 10.5 වගේ, but I decided to catch this one full 15-minute order block එක. trade එක tag වුණා. break even කරගන්න බැරුව හිටියේ, price එක පොඩ්ඩක් එක තැන stagnation mode එකකට ගිහින් ඊට පස්සේ price එක එකපාරට distribute කරා. news එකක් ළඟ තියෙන හින්දා trade එක මේ හරියදී ඉක්මනට break even කරා, because I don't want to expose my equity for these red folder events. break even trade එකක්. So what happened, ඊට පස්සේ German PMIs price එක පොඩ්ඩක් උඩට ඇවිල්ලා heavily පහළට distribute කරා. but unfortunately take profit එකට වැදුන්නේ නැහැ. what actually happened, price එක again stagnation mode එකකට ගියා. මොකද flash PMIs 145, yeah 145, price එක මෙතනින් එහාට සම්පූර්ණයෙන් reverse වුණා. so at this time මම break even කරලා තිබ්බේ මගේ trade එක. so New York involved වෙන්න කොහොමත් idea එකක් තිබ්බේ නැහැ, මොකද මම already in a trade. so I was expecting cash out my trade at this point. so what actually happened, had a break even. so අද දවසේ උනේ මේ සිද්ධාන්තය. nothing else to cover because I didn't have the New York trade plan. so let's see what actually happened. so මෙතන මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් lessons. one of the thing, looking at DXY එක මම මේ බලන් හිටපු relatively equal highs liquidate කරා. මේ liquidate කරා ඒ move එකෙන්. plus overall අපි market එකේ DXY එක bearish. ඒ වගේම තමයි 15 minute එකේදී volume gap එක fill කරෙත් නැහැ. we created liquidity while liquidating higher time frame relatively equal highs. අර මෙන්න මේ පෙන්නපු liquidity zone එක liquidate කරන්න යන ගමනේ අපි ලොකු liquidity cluster එකක් create කරා. so what actually happened, එක liquidate කරා සේ price එක heavily dump කරා. so that's one of the thing. ඒ වගේම අපි EU එකට ගියොත් EU එකේ trade එක ගොඩක් clean. what I could have done actually, මෙතන market structure shift එකත් එක්ක මම මේ සම්පූර්ණ candlestick ඇල්ලුවේ 12 stop loss එකක් එක්ක. since it's an SMC, we had fair value gap here. fair value gap එකේ almost 3/4 cover වෙන්න 10.5 stop loss එකක් දුන්නා නම් I could have cashed out 5 RR exactly right here මෙතනින්. so clean trade එකක් stop loss 12 දෙන එක, but I wouldn't say it's a refined entry, but overall it is what it is. high expectation එකක් තිබ්බා, මොකද New York එක open කරද්දි අපි පහළට liquidity හැදුවා. මේ liquidity හැදුවා.
So I was expecting news එක එtti මේක liquidate කරලා if price wants to go higher prices that would go, but market had different plans respecting the higher time frame narratives. The price got pushed back. याकि price action එක read කරොත් price action එක clean volume gap එකක් create කරා. So primary target is to mitigate this volume gap. So the volume gap එක mitigate කර it create liquidity down here. So I was happy to target this liquidity zone during London session. එයාගෙම තමා මට බලන්න ඕනුනේ price එක fair range එක මෙන්න මේක සිකුරාදා price එක ගැවසෙච්ච fair range එක ඇවිල්ලා මේ. So මෙතනින් එහාට price එක bias ලා push කරලා Monday එක පාට price එක volume gap එකකින් පටන් ගත්තා, indicating sellers in control. So මම බලන් හිටියේ මේ fair range එකට ආවම sellers actually step in වෙනවද කියලා, if they're really in control. So market structure shift confirmation එකත් එක්ක තමයි එන්ට උනේ. So what actually happened, price එක ගොඩාක් පහළට deliver කරා, මේ external liquidity එක target කරේ නැහැ, price එක reverse වෙන්න ගත්තා. So again කොහෙද price එක වැඩිපුර ගැවසුනේ. So during Asia session මේ range එකේ තමයි වැඩිපුර price එක ගැවසුනේ. So if you look at it, price එක උඩට ආවා, මේ වගේ range වෙවි එකපාරට order block එකක් හදලා ආයෙ price එක උඩට ගිහින් මේ buyers ලා control වෙච්ච වෙලාවක sellers ලා price එක පහළ ගෙත්ති, price එක ආපහු උඩට bounce වුණා. ඊට පස්සේ මේ area එකේ තමයි ගොඩක් දැන් මේ order block එකට compare කරද්දී මේ order block එක ගොඩාක් ලොකු transactions වෙලා තියෙනවා. So basically sellers took control over this place. So my biggest priority is what's going to happen in this area. So මේ area එකේදී sellers ලා step in වුණා. So I'm going to move in the trade. ඒකත් එක්කම මෙතනදී පොඩි reaction එකක් දුන්නා, fake out එක with the news. What actually happens, sellers ලා මේ range එක run through කරා, which is showing that sellers were in control here. And what actually happened again, price එක මේ break block එකට retrace කරා, price එක ආපහු push කරන්න හදුවා, but failed to push again, tried again, sellers ලා step in වුණා, but there wasn't enough liquidity to go down. So what happened, buyers ලා step in වෙලා මේ order blocks දෙකම එහෙමත් නැත්නම් supply zones දෙකම destroy කරගෙන උඩට ගියා. See again price come into this මේ ගොඩක් transaction වෙච්ච range එකට ඇවිල්ලා tap වෙලා price එක bounce off වෙනවා. So මේක තමයි අද දවසේ කෙටියෙන් සිද්ධ වුණේ. higher time frame context එකත් එක්ක බලුවොත් I could really expect this type of higher price action. Looking at M15, I couldn't go against the trend. I didn't have enough confluence to look for longs at this point. So yeah, so that's it for Monday video generating video. I will catch you on Tuesday video. Till then, peace out.